Kyama takyebaka. NRM tekyebaka. Buli omu takyebaka ali mu NRM. Katutandikire wano. Nyandi Osoferi, Muhozi Kanyerugaba, Salimu Sare, Janet Kebabazi. Bwe mba mugamba nti eggwanga mulyagala nnyo, era eggwanga nga liri safe, liri mu democracy. Lwaki temukkiriza akakiiko k'ebyokulonda ne kayimirira butengerera ne kakola emirimu gyako nga temutaddemu influence? Ekisooka. Ekyokubiri, lwaki for the first time mu Ugandan history lwe mutandise okugula victory mu kakiiko by'okulonda nga Simon Babaka buli alina wakati wa milioni 5 ku milioni 3 ekitono nnyo bakuyisamu unopposed. Nkiddamu Simon Babakama ne NRM batidde ground nakugamba omuntu alina amaanyi ku ground tasobola kukwata ssente ze mbwa aziteeke mu kuyitawo unopposed. Bonna bemulaba nti bayisemu unopposed kasita okwata milioni 5 ku 3 n'ogula either candidate oba nozuwa Simon Babakama yenga akolera kye bayita denomination nga akugira mu candidate. Kiraga kinti tebalina maanyi okuva ku Nyandwe, genda ku speaker, genda ku deputy speaker, genda ku minister, genda ku parliament, parliament aba NRM, bonna tebalina maanyi. Nabagambye proposal yabwe yakujja mu 40% bamba parliament bakandidate ba national platform 40%. Era temwebuuza kyenjagala muleke kiteekako ssira munamwe kifocusinga ku our main focus is the president. Bano bali mu self exposure, bali mu kweyambula nga teri abakutteko. Byabakama ne NRM kibako bakira self exposure, they exposing themselves nga tewali abakutteko. Kiri kitya kati naawo kiri mu public archive. Owa NRM yonna bw'aba alina milioni 5 ku 3 yiwadde mbogendeziwa byabakama n'amugiramu omuntu. Ekyo kiri public domain. Kati wetwogerera essaawa zino omukulu Rutamaguzi yabawandiikidde dda jo nti abasajja ba NRM ba government officials saako n'abayita ba investor bali mu kudduka ggwanga. Ekyo kituufu. Wetwogerera abantu abayita ba investor bali mu kudduka mu ggwanga. Era ekisaawe Entebbe kiri bize nnyo nga abagwira badduka eggwanga. Kiki ekibaddusa? 1. Bamaze okizula nti Museveni regime yeweddeko ne buli kyakola kiri against the will of the people. So tebaagala kubeera mu kavuyo kagenda kubeera mu ggwanga abantu baagala kwenunula. Babasaba ssente ku machanelo buli abasajja tebakyalina ssente wa Museveni kubanga zabawaze ziggwa buli lunaku. Kati abasajja ku kisaawe Entebbe kiri bize nnyo. Omuntu akola ku kisaawe mwena muganda akola ku kisaawe mugamba akubuli ekituufu. Abasajja bali mu kufulumya eggwanga, bafulumya abaana baabwe, bafulumya famire zaabwe, abagwira ne bannayuganda bali mu gavumenti bafulumya abantu balwaki. Pressure bagimenti Museveni kyakola kikyamu. Esijja ekituleese olwalo, ekituleese kyekiriwa. 1. Gwe munnayuganda yonna njala kutegeeza muzuukusiza eggwanga Uganda nga mulijje mu 50 year Twistmaster program ya Museveni saako ne kye nabategeezaako mwezi oguwedde kye bayita merging ng'eggwanga Uganda badde bagenda demerginga n'eggwanga lya Rwanda. Tubalaza obubonero bungi nnyo ne tubalaga buli kimu. Kati ki ekisinza okubatiisa? 1. Mubadde mulaba ku social media ng'Abanyarwanda bangi bavudde beefudde ekyonga bakanda eggwanga Uganda nga ne ku social media mulaba bateekayo bendera zaabwe eza Rwanda naye nga bateekako n'eya Uganda. Ng'etteeka lya Uganda likkiriza dual citizenship nebbo nga bakikola kubanga balina national ID za Uganda balina n'ez'e Rwanda. Kati president bwe yazze n'agamba nti buli munnayuganda yenna gula flag obeere nayo era flag efuuse simbo ya Uganda. Kati aba NRM bagenze okulaba nga tebalina kye bazzaako nga tuzuukusizza omutima gw'eggwanga buli muntu ayagadde okugula flag ategedde ensi ye kyeki. NRM yawulidde ng'eswala ng'esigala old man out. Nkiddamu NRM yagenze okulaba nga kigirya ng'esigadde nga old man out nga bw'onoobeera mu bantu naye nga abantu abo tebakulabawo era nga tobaliimu. Kati NRM basigadde nga beemagaza ng'akawa akasibe kuga kibadde balina okukola kwe kutandika okulwanyisa fulaga.
for the first time kyebalina okukola mu 1962 mukago kusomesa abantu kye tuyita patriotism n'okubasomesa amateeka n'ebiragiro kyebakola ate nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Njala kugamba muganda wange mu Uganda yenna bendeweera ezasooka nga tufuna independence mu 1962 bendeweera zino zaakolebwanga mu kotoni era nga ne langi mu biseera ebyo zaali naaboofu. Nkiddamu bendeweera ezaakola mu 1962 nga tufuna independence zaakolebwanga mu ngoye za kotoni nga ne langi ebiseera ebyo bakkala zaalinga naaboofu nga soorigino ng'enkuba bwekuba bendeweera eyo esobola okufa ne langi zisobola okuvaako ekigendera kya bendeweera nekikola ki nekifa. Nkiddamu mu 1962 nga tufuna independence bendeweera eyo gye tuyita flag baazikolanga mu ngoye za kotoni nga kotoni bwakubwa enkuba bendeweera efa ne langi eziriko nezikola ki nezifa. Ensi yegenda etambula matiri agenda akyuka ne langi zigenda zikyuka nga zifuuka ki origino. Abantu kwe kuyiiyaayo siliki oba ezo engoye ziri polyester ne bagatta polyester ne siliki ne bamugatta nekkala ne bagenda nga bazikyusa ne ziba nga tesobola kola kikunaabuuka. So nekitegeeza nti bendeweera esobola okubeera ewantu wonna mu mbeera yonna ey'obudde ng'ekyasigadde ng'ewanikiddwa as long as nti tegudde ku ttaka. Muganda njala kutegeeza olina eddembe okuteeka bendeweera ya Uganda wonna mu territory ya Uganda. Ssemateeka akugamba nti bendeweera ya Uganda eteekeddwa okuteeka ku ttaka lya Uganda wonna as long as tegudde mu ttaka. Agamateeka abali advance movement ge basomesa agamateeka gaabwe bendeweera ya Uganda eteekeddwa okuwanikibwa ku territory ya Uganda yonna ku territory kitegeeza ettaka lya Uganda wonna bendeweera osobola ogiwanikawo. Etteeka lino kugamba nti Munnayuganda etteeka erisookera ddala mu kawaayira kafuga bendeweera oteekeddwa okupromotinga bendera ya Uganda locally and internationally. Kitegeeza nti omulimu gwe tukola baguyita tuli mu kawaayiro namba 2 akafuga bendera ya Uganda to promote the Ugandan flag both home and away or local and international. National Unity Platform kyekola kiri mu kawaayiro ak'etteeka kagamba nti buvunaanyizibwa bwa Munnayuganda okupromotinga bendera ya Uganda ewaka n'ebweru w'eggwanga. Yensonga lwaki abaana babeera mu Middle East oba mu Bulaaya yonna beesiba bendeweera ne batambula nayo to represent the country. N'abayimbi baba bagenda oba abazanyi b'akatemba oba nga bagenda bakurepresentinga Uganda batambula ne bendera ya Uganda to represent the country, to promote the flag. So tewali kintu kyonna kikugaana kubeera na bendeweera. Ensonga lwaki Museveni alwanyisa bendeweera, it wasn't in his best interest. It wasn't in his best interest kubanga ye ng'omuntu bendeweera ya Uganda bati bagitambuza nga batambuza East Africa. Era East Africa erimu langi za Rwanda lwaki si za Uganda. Weewuze mu langi zonna ze basuggestinga okukoleramu passport ya Uganda lwaki bagiteeka mu bbulu amakinga n'owe Rwanda. Uganda yalina passport yayo eya bbulu omukwafu nakyo temwakibuuza. Lwaki Uganda bwe baali tuyingira mu East Africa okukyusa passport bakozesa bbulu omunaaruufu akwatagana langi ya Rwanda ng'ate mwenna passport zaali za bbulu oli omukwafu ennyo. Mwena temwakibuuza. Ngera kugamba tebakulya ssente. Buli nuupu kyekola ekikwatagana efulaga ya Uganda kiri mu mateeka. Bendera tugipromotinga kyekisooka. Ekyokubiri bendeweera oli waddembo giteeke wantu wonna as long as tegudde mu ttaka. Kyeboogerako ekyenkuba nkugaye mu 1962 bendeweera baazikolanga mu ngoye za kotoni ng'enkuba bw'egikuba ne langi eriko zisobola okufuuka ekira ntiddamu kubeera bendeweera.
So bendewera mu territory za Uganda zonna bendewera erina okubanga weeri. Ekyokugijjawo ng'enkuba etonnya muteekamu ekiri naye baakiteekamu nga tebannakyusa matiriyo. Baakiteekamu nga tebannakyusa matiriyo. Etteeka likugamba nti as long as nti bendera eyo tegudde wansi kubanga matiriyo kati aliko asobola okuwanirira bendewera okuva enkuba lwetonye mpaka lweberawo kyekiraga independence ya Uganda. Wano wetuli buli munnansi alina bendera mu nnyumba ye. Buli nnyumba eriko bendewera. Buli woyita waliwo bendera. Bungereza bwekiri, mu Amerika wekiri, mu Europe wekiri, buli wamu bendera weziri. Katosobola gamba mbu mu Uganda temuteekeddwa okuwanika bendera ya Uganda nga bwe bakigaana ddi mu ssemateeka. So tebaddamu kubuzaabuza na kutegeeza bintu bya kisiru. Your constitutional right to promote. In fact, yakawaliro kwa mwesibako ennyo kagamba any citizen of Uganda is supposed to promote the national flag, both local and international. So whatever we are doing, we are promoting our national flag, which national reverse movement failed to do. Chetukola enale mukyagirema kati ffe tukikoze bawulidde akasajja n'akakazi ku mutima. Ffe kyetukola promoting a flag kyalema NRM. Ffe tukikoze kubanga bali mu NRM bonna bagwira naddala bali mu government bonna bagwira. Kati ffe kyetukola kiruma bano kubanga kyabalema. Ffe twakikoze perfectly kyekibanyiiza. Kati njala kubuuza bw'osanga bendewera omusajja ng'agitadde ku muti eba emenya etteeka ki nga tegudde. Bw'osanga omusajja ng'atadde bendewera ku muti gw'amasannyalaze aba amenye etteeka ki. Bw'osanga omusajja ng'atadde bendewera ku pikipiki aba amenye musango ki. Bw'osanga omusajja ng'atadde bendewera ku mmotoka aba amenye musango ki. Bw'osanga omusajja ng'atadde bendewera ku dduuka lye ku nnyumba ye aba amenye musango ki. Weetalina kubeera wekukaamugwanya. With the due respect ngenda basaba na Uganda temugezere muteeka national flag ku toilet ekyo mukijjeewo. Ekifo kyokka otateekeddwa okuteeka umbrella ye toilet oba kaamugwanya. Wabula ebifo bisigadde byonna nkiddamu ngenda kukusaba n'obuvunaanyizibwa. Wotateekeddwa teeka bendera we ku toilet. Wabula ewasigadde wonna it's your constitutional right to promote that umbrella. Tebayo musiru yenna akubuzaabuza. Ekyenkuba nkunnyonnyodde teeka baliwandiika mu 1962 nga matiriyo wa kotoni. Kati bagatta polisita ne siriki ne bakola bendewere enkuba ne bwetonya ne yeeziribanga. Bendera esigala weeri. Njala soka kubuuza oyo mukazi wa NRA mu maama. Teeka ki erikugamba nti independence ya Uganda etandika saa 2 ez'okumakya n'ekoma 12. When you raise that flag at 8 a.m. in the morning, it shows that you respect the umbrella and it shows the independence. But when it reaches at 6, then you pull down the flag. That means you've stopped the independence of Uganda. Are you a fool? A Ugandan flag or any national flag is supposed to raise anytime or anywhere because it's the symbol and the sign of the independence of that country. Kyovula bazino zonna ensi ezisinga obungi bendera zaazo ku buli territory ku mirongooti eminene ziberako 24/7 bendera ennene eyagala kwenkana na katakisi ziberako. Kati gobagamba nti mugiteeka saa 2 ne mugijja 12 obwetwaze bwa Uganda bukomako saa 12. Nkubuuza obwetwaze bwa Uganda bakoma ku saa 12. Obwetwaze bwa Uganda bwatandika mu mwaka gwa 1962 bulina kubeerawo 24/7. Ompulya bulungi ekizaanulayo kyekyali nti engoye mu baali bazikola zezaali enfu obudde obwo zaali za kotoni kati bagatta polisita ne siriki n'ekkala ziri ezaamalayo. Obwetwaze bwa Uganda tebuliiko ssaawa. Obwetwaze bwa Uganda bubeerawo 24/7 mpaka
abali ebungereza bali mu America buli boda ya America yonna ya bungereza ya Canada bendera weziri tebazijja ne baddamu baziwanika yonna bazisibayo nga nene bwaguuga nezikola emyaka gyonna enkuba ne bwetonnya etya as long as ziri mu material esobola okurepresenting eggwanga eryo so tebaddamu kusirwaza mbwate simanyi bendera simanyi enkuba tegikuba sibe gundi tubadde ku mikolo ekkololo Museveni ng'agimazeeko emyaka aga ekkololo enkuba bwetonya yala mutulete video ngalo omusirikale abajjayo bendera Museveni wagenda enkuba etonya n'emukuba ne bendera bazo ani go bali basibye emotoka Museveni ebera ko bende enkuba egikuba ne bayita mu nkuba ng'enkuba ekuba motoka ngate mujijjangako flaga zino okuberako 24/7 the problem was the material in the 1962 the problem was material nti material kubaina ali wa cotton nga ne kale biserebe zali nfu ngekuba bwekuba olugwe lwa cotton nga kala zinaabo kazifa nga nebenderefa ne kati bakosa polyester ne silk ne bakola olugoye nga lusobola n'okwetaya nga langi tekyusemu na buli kimu nkugambye ekigambo kimu as long as togitadde kabuyonjo ewasigadde tekirina buzibu bende wera njimaze era nkugambye mu kawaayira ako okubya kugamba nti munna Uganda yenna olina okupromotinga ambolerayo mbagaba NRM babuli tekeri bateriro baweriri bwiri baweriri let them zip up boche bali mu okupromotinga nuko kipromotize kati kibaluma ekyo mukitegedde awtuvuddewo alright wetuvawo mukulu Simon Bakamakula musizo kanswenti oli bulungi je barako jo tusaka engalo tukitegeddeko kati nti buli muntu wa NRM yenna atayina ground asobola okukwata $5 million ku $3 million n'omugiramu omuntu fe kino kiba kitukolera lwaki kitukolera one the legitimacy of electoral commission is no more. The legitimacy of electoral commission is no more. Why? Bokwata candidate guwa nominating fully nominated no more in popular nagina na yewandisa na kuba campaign after a period of time no mugati omujjem ngomujide mu NRM kiba kitegeeza nti already kati election is akotunda. So for us we are very happy that you are exposing yourself, which give us legitimacy of our protest vote. So I'm encouraging each and every Uganda, a peace-loving Uganda, on 15th of January 2025, please wake up very in the morning at exactly 5, go to the polling station, wait there, vote massively, leave the polling station 20 meters, protect your vote up to the counting time. Don't be scared about the army, because the army, what the army is doing is unlawful, is unconstitutional. So you are supposed to protect your vote. So byabakama buli kyokola for tuyamba buyambi. Omanyi mbagamba nnyo nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzikango yemwe muyambe ekkiriza. Byabakama munnange otuyambyeko nnyo okulaga ensi nti akakiko by'okulonda tekaliiwo. Otuyambyeko okufuna kyetuyita ekinyusi ekitutula mu protest vote entuufu. Olaba tetunnalonda okolagadde bengali ng'embwa etunda omuzigo bwe tunaamala okulonda omuntu anakkiriza ebivudde mu kulonda. Byabakama byokola kani okutunda bakandidate ba NRM n'obawa ne bayitamu unopposed. Abantu banakukkiriza ng'olanze ebivudde mu kulonda. Lwaki? One, bwe nabalaza omusajja ono nga alisivinga obuloku lw'okusatu ne ku lwokuna yabalaze nti baprintinze more ballot papers than the registered numbers. Which registered numbers tazirina? Ladies and gentlemen, okusinzira ku information gye ngatalinze byabakama talina voters register. Byabakama akozesa voters register ya NRM. Mujjukire nti bano abasajja displaying register zaabwe across the country aba NRM. Nga baziri displaying n'abasajja bannira bawandikiranga abantu abagala okuwandiisa. Byabakama ne Museveni ba displaying enkala zaabwe kati abantu banna Uganda baba abatasobola kutegeera
banji bewandisiza mu NRM nga tebategedde kati zenkala egundi byabakama zaaliko yo NRM ganti ina milioni 19 byabakama ganti NRM bwe ina milioni 19 ziri luddawa ate nga register zitulaga za 2016 n'obukongo bwafunye bwonna bwa 2016 si bwa leero kyokka tuna display nga nkala z'abalonzi 1 nabasomeseza ne mbagamba nti etteeka lirikkiriya nti omuntu yenna yali asomye kono tula P7 no tula senior 4 ne senior 6 bomalo ku registeringa pepa bakusetingira pepemu buli kibuuzo era kijira either mu envelope yo oba kijja mu bujale bakikuwa gwe ne bogi destroyingira gobo baze byo bibabiwedde ne mateka gebyo kulonda bwe gatyo nti bakuba bauti pepa nga basinzira ku namba y'abalonzi sembu baka majatalina kati yakugambye nti ba printinze obusukka mu milioni 21 nga extras mbusinga omulonzi akalulu kabaako onoonye bannange teri mu Uganda bukyanga tulonda muntu yali ayonoonye kakonge ne bamuwa akakonga akaladdemu alonde tekikkirizibwa ekyo yakikoze atya nabage mulabe honorable Tamaguzi ngena kasi bamutedde polling stations ezitali mateeka obulo obwa extra bwe bugenda okulonda mu polling station ezo kati ekyo kimwalabe Tamaguzi ayogerako kyekiri ebusoga kyekiri mu West Nile kyekiri mu North kyekiri mu Buganda ono kiyavuda printing obulo bwonna bino byonna biruwera documented well registered and recorded so bakama you answer those questions to display nzenka kati the fact is byabakama kiyandi badde ekintu ekisembayo ate kyasooseza kyekiriwa kiyandi badde asooka okukola kwe ku display ngenkalala okulaga abalonzi baalina wabula tanna display ngankala ekyandisembyeyo kiyasooseza ekyokuleeta obululu nga tannateekayo nkala ziraga balonzi mu bungi bwalina kati yafulumiza dde obululu nga abalonzi tabamanyi bungi bwabwo oba kitegedde mu mateeka okudisplayinga enkala kitwala at least omwezi gumu n'ekitundu oba ebiri 60 days 60 working days waliwo mwasanze olukalo lw'abalonzi kati aprintinga ati obululu nga tamanyi baafa tamanyi baakyusa bagenda kulondera na printing obululu nga n'enkala tali zidisplayinze kati ekyobusiru kyeyakoze ekira kikino wano gwokimanyi nti ba misplacings abalonzi nina information edaga nti abalonzi ebitundu 6 ku buli 10 mu Buganda babasindise mu East abalonzi ebitundu 7 mu Busoga babasindise mu West Nile abo mu West Nile babasindise mu West bili ebitundu byasigadde mu Buganda bibata transferinze at least byo babakyusiza location abadalondere namasuba ne bakotwala ekawempe abadalondere ekawempe ne bakotwala Entebbe abadalondere Entebbe ne bakotwala Empigi abadalondere Empigi ne bamutwala Ekyengera abadalondere Ekyengera ne bamutwala Ematugga kati byonna bikoze bwato kati nga kyayagala bakendeeze ku namba y'abalonzi nti wonotuka ku polling station bagambe monitolondera wano kati ofuna obusungu yikati ntawana ki obiveemu muganda wange bwotuka ku polling station nga bakokyusiza nga totegedde it's under your constitutional right because electoral commission didn't inform you any time that they transferred you from your known polling station in Chidam bwotuuka wolondera nga toliiwo mu mateeka kisoma nti electoral commission erina okutegeeza bagwe olina ogitegeeza nti wano navuddewo sigenda kulonderawo ne bakutransferi nga wolina okulondera bw'otuukawo nga tewasaba kukyusa nga baakugjawo kiri mu mateeka amawandiike electoral commission olina giwaabira ffe tetugenda mu kooti tugenda mu protest vote awo etandikira nkiddamu bw'otuuka ku polling station nga baakugjeewo nga tekirimu tewateeka tewasaba kujjawo protest vote wetandikira bino mugenda biwulira mu Busoga mugenda biwulira mu Buganda mugenda biwulira mu West Nile ne mu Northern Uganda byabakama kiyakoze kati njala kugamba ffe tetubanja we tutakoze we need a cause which cause byabakama ye had already created the cause which we have been looking for almost for previous 5 years
So we've already got the cause of protest vote. Kubanga bebakama agituwadde mu ngalo eri ku suwaani yeeruwa. Taina register z'abalonzi. Transferring abantu nga tabagambye. Misplacing abalonzi. Mixing the up. Ya printing obuli against the law. Kubanga mateeka gasoma nti Electoral Commission eino ku printing obululu exactly obuli mu voters register. Etteeka lisoma nti byabakama aina okufulumya obululu obuli mu voters register yatalina. Ate kansoke mbategeeze nakano bantegeezezaako nti byabakama records ze si Munnayuganda. Simon Mugenyi byabakama mbereju si Munnayuganda musajja Munyarwanda gwe baleeta under the 50th semester program. Records ze ziraga nti senior gye yasomera mu Uganda nasale primary na buli kimu tebiriyo teri abina mu record yatandika kusoma nga ali mu senior mu Uganda. So such people kyovana nabaga nti mwetegereze nnyo abantu bano endowooza yaabwe n'entegere obwongo butono nnyo bwatera tabbies buno buziko obera ku TV bwatera tabbi. So kati mbategeeza byabakama yatuwadde dda protest vote gye tubadde tunoonya. One, mwana bako president nga munyiivu ku by'okudenominating abantu. He's very happy. Why? Byabakama mukozi omulimu gw'abadde ayagala. So you have a cause. You should clap your hands. Mwekubirako mu ngalo byabakama tuwadde protest vote gye tubadde tunoonya ebbanga lyonna. Byabakama akuwadde protest vote gy'obadde onoonye ebbanga lyonna. You have to protest when you have a cause. If you don't have cause, then you don't need to protest. So now we have a cause. Ompulidde bulungi nnyo? Nkidda bw'otuuka ku polling station ne bakugamba nti tolirondera wano waba bakujje bakututte gindi. Cause ya protest vote wetandikira kubanga oli mateeka tosabangako kukyusa lwaki bakukyusiza olina cause. Okitegedde bulungi nnyo? Ekyo kitegedde saagala kulwawo. Ne nkunnyonnyola nti Byabakama agaanye otuwa National Voters Register. Voters Register ziriyo za 2016 gundi ze yamuwaabiramu. Amambabazi yamuwaabiramu ze ziriyo eza 2016 zaakozesa ng'agasseeko n'eza National Advance Movement ze bakozesa tasobola kuzidisplayinga. Yensonga lwaki abantu abasinga obungi abafulumidde mu Bukonge abamu tebalina mu Uganda. Kubanga faatuwadde kibati nkyagala nnyo okwebaza Byabakama webali nnyo baliddala omulimu guno munnange otwanguyirizaako omulimu. Kyandikibadde kizibu nnyo okutegeera nti obubbi buno bubadde weebuli naye ate obukoze misana. Twali tulowooza nti Anita Amongi kale ye naye bwe tuva ku Anita Amongi tayebwa ani okifudde luyimba kubanga who has money wins. Whoever doesn't have money doesn't win because that's the system. And we've been following this system a long time ago. NRM, that's the only way they can manipulate people. Because batya ground. Nenyanda yenyini atya ground. Information ngeji baletera kawungizi. Nenyanda yenyini atya ground kubanga agitya. Kati awutuvuddewo njagadde mutegere ebintu ebyo. Kati katugende ku nsonga endala. Inspector General of Police Abbas Byakagaba, Muhoozi Kanyerugaba, Museveni Sali Musale, Chris Magezi, mujjeeko wano mbagambe ebigambo bino. Before nga sina bagambe ebigambo bino, kategeeza mu Christopher Damulira, Major Emma Kuteesa, Ssemwaine Isu. Saako Mr. President njagala omupuliza obubaka buno eno kalinga ka security alert. Waliwo ttiimu y'abavubuka abaali babaddeko ku kitebe awo nga ba foot soldier naye nga ba freedom border vakweri group gye nasooka okuba. Waliwo ttiimu endala nkiddamu Mr. President wuliriza. Waliwo ttiimu eyavubuka ng'era nayo ya freedom border vaku gye nasooka okuba gye mwambuukirako oluvannyuma neevayo ne musirika. Kati waliwo ttiimu endala ne security alert. Mr. President waliwo ttiimu y'abavubuka nga ba freedom border nga ne ku kitebe awo olumu bajjawo olumu tebakyajjawo. Avubuka bano basinkanye Damulira
basinkanye Emma Kuteesa ne Semwai ne Eso nga bagenda kuvaayo boogere nti ekibiina saako naawe nti mmwe mbadde mu kibavujjirira okukola ebikolwa eby'obutujju mu Kampala mukono wa Kiso ng'era ebigambo bino bye baali bateeseteese okwogera bwe bakwata Olivier Lutaaya Bamachete baani bonna kati eyo ttiimu yo ne Mujahadini Sanya eyo ttiimu yo ne otugikuba neegwa kati nze bampita Mugema ngema ekintu nga tekinnatuuka gwe kabulaaza omumpi ng'omusumaali n'omulala mwanvuyirivu ng'omupaapaali ne kagulupu kammwe njagadde ntegeeza pulezidenti waliwo kagulupu ke bagenda okukozesa kaveyo kagambe nti mwakasasula pulezidenti abadde akakozesa ne national platform okuteekateeka okwo kya petrol station okukuma ebipiira n'okuteekateeka enfo z'okuyeekerera mu gavumenti ya Museveni kagulupu kano ka freedom border naye nga ne ku kitebe olumu kajja olumu tekakyajja wiikere weneggwerako ku lwokusatu nnyinza okujja n'ebifaananyi byabwe n'amannya gaabwe njagadde kuwako priamo president ategeere nti group eno weeri era mbadde nsaba if it is possible your freedom border before elections ekongontibwe genda kusaba bakulembera ekitebe president muleka agenda anonya obulubwe wabula nsaba ekitebe nga basigaddewo freedom border mu gikungunte before elections nsaba freedom border mu gikungunte before election otherwise Museveni byasinga okwagala okuyitamu so njagadde president obiraweya nti waliwo akabinja akali mu kukola omulimu ogwo nga kaagala kutukola Sanya Mujahadini kibali mutumye kibali batumye Bamachete kibali batumye ne tukikuba ne tukiyuwa abaana bano babakozesa bukozesa olw'essente era waliwo ne gubagulidde pichipichi empya era jalaji parking ne ku kitebe n'atoka n'abeera olunaku lulamba nga tagenze ku trail ye ng'ali awo aleekinga so kati njala tegeza president n'ekibiina kya national platform mwetegereze nnyo abavubuka aba freedom border abamu balina ekintu kye babala nze ndi mu kudibaga kino ekintu nabagamba ndi nadibanga Pro Max kati mwe bagayi mwe batege amanya ku lwokusatu ngenda kujja n'ebifaananyi byammwe n'amanya gammwe nze sitya biduduma mbyogera annumba n'onnumba sigenda kuddamu gw'onoomanya kati mukoere erimu katugende wano mukulu Chris Magezi nkulabyeko awo ng'oyogera ebigambo bino wammanga saako n'ekibiina kyammwe ekya National Advance Movement mugambye nti National Platform ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tagezaako okuleeta buvuŋŋano mu ggwanga na kutabula ggwanga kubanga UPDF are ready to engage kubanga they are good at engaging terrorist organization rebels and whatever so obufunze omukulu ono omanyi bano abasajja nabagamba boogera ekigambo ne beerabira nti beerabira mwogerwa ne tebeerabira mugambwa ebigambo bye yabifulumizza yerabidde nti tumanyi bulungi nnyo nti badde bakuliyetinganga abayeekera mu ggwanga for their own benefits but mukulu Chris Magezi before you blackmail or you do propaganda against Robert Kyagulanyi Ssentamu, can you inform all Ugandans that on 20th of December 2025 the Mountain Brigade which operates in Congo was ambushed and 110 of indigenous UPDing service officers were killed? Can you come and explain to the public? I'm here to inform Ugandans, more especially the families of those serving in UPDF, more especially the indigenous, that the Mountain Brigade, which operates in Congo, on 20th of December, they were ambushed in Congo. 110 serving indigenous UPD officers were killed. But no one in UPDF or in any government office has come out to clarify about the information. Everyone is quiet. Nchiddam. Mukulu Chris Magezi.
Ngera mutegeezebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno bannayuganda 110 abadde bakolera mu kibinja kya Mountain Brigade ekibadde Congo mwabaseetinze ne bakuba amasasi 110 bonna ne bafiirawo wabula basipiri aba betuyita bakomanda tekuli n'omu yafudde kubanga bonna baakabano mwaseetinze ba indigenous mwe abasajja ba UPDF bali mu tent abasajja ba SFC bali mu tent ngenda bategeeza mugenda kugwawo ng'omuceere ku Christmas oba ku Eid mwenna mukimanyi nti ne DNA bazitutte bombo bazitutte embuye ogenda otandika okukola DNA z'abantu bano okunoonya famire zaabwe naye nga Abaganda baffe 110 babasudde mu ambushi mu kibinja kya Mountain Brigade 110 babatiddewo e Congo amagye tegannayogera muhoozi tanneenyeenya tewali kye baakoze abaana bonna baasiise 10 kino mujja kiraba tebasobola kwogera bobo ina muganda mu UPDF nga badaga nti nze ndi under Mountain Brigade command bonna tekulina omwali omulamu bonna 110 babase kati njagala kulisi musiru ba kulisi magezi oveeyo ogamba abantu bannayuganda abafudde Congo amagye ga UPDF ba indigenous bafiiridde ki ani yabase 110 they were ambushed and killed in Democratic Republic of Congo. No radio station, no TV, no mainstream media has come out to talk about the deadly ambush which occurred in Congo against the indigenous serving UPDF officers in Congo. Nobody. But you are here intimidating Ugandans. Kati, muulirize wano tugenda. Munnange, okutya kya butonde. Okutya kya butonde. So byonna byogera poliisi amagye kuba kutya zishikirala okutya kwa butonde. Ekyogera poliisi n'amagye bali mu kutya tebalina next okutya kya butonde era tebalina next byonna byogerwa UPDF oba SFC okutya kuli nnomo olweggulo ngenda kujja ne information ebalaga nti bali mu kutya okwaddala. One mukulu Chris Magezi yagambye bwati njagala mu respond gagambye nti bajja kudiringa ne Kyagulanyi kuba badde badiringa n'ebijja byabayekera ne terrorist. Mukulu Chris Magezi, National Platform is a well-registered political party which is under the Constitution of Uganda. So if you come out to intimidate and you refer to National Platform as a terrorist group or a rebel group, I feel sorry for you because the name Magezi means wisdom, but when you lack wisdom, that means you're hopeless. So let me inform you this. Robert Kyagulanyi Ssentamu is an indigenous Ugandan, a well-recognized political giant who is recognized worldwide. The campaign is still going on. We are seeking for votes, which we have almost 98%. NRM has nothing. The reason as to why you came publicly to intimidate Ugandans who seek to change power peacefully, it's because you are under fear. It's your boss who instructed to come with such information, as they sent Bebe Cool publicly to expose himself. Kambabulire Bebe Cool nja modiro leggulo nenjala bagamba ono Chris Magezi okujja okwogera era kye basindise ne Bebe Cool si yazze okwogera bigambo ye yazze ng'omuntu wabula bamuwadde ebyokwogera era ne topic yadde azimanyi kubanga buli topic yeyogeddeko yabadde yavuddeyo dda mu public nga yakoze dda information okulumba bataka bakola message ogenda president adde baali bamusindisa akyogereko ani amusindika Museveni okulumba jjaffe kasi munakibinge ode president yadde agenze waaki wajjaffe kasi munakibinge oli bulungi nnyo kati ebisigadde byonna that is no message zatira okwogera wabula baade bamusindisa ayogere bakama abe nga pressure bayitiriddeko. So oyo mukulu naye basindise musindi kati Chris Magezi bono bwe bakabonja rabbo kusomera obudde bulungi nnyo kubanga wandise bulungi nnyo njala bukutuukeko okusinza ku research gye nkoze.
This message goes to Colonel Chris Magezi, the public relations office of UPDF. Bulobaka njala bugende eri Colonel Chris Magezi ngono yakwasaganya ebyempuliziganya mu ebyempuliziganya saako ebyempuliziganya saako babita byempuliziganya wakati wa maje n'abantu public relations about your public. Bulobaka njala bugende joli nadala ngoli mujira UPDF. Referring to your cowardness, the commentary statement or the threat towards those who exercise their constitutional right in Uganda, especially His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, aka bobiwine, in your cowardness statement, if Ugandans need to know your capability, they should ask ADF or Al-Shabaab. Omukulu ne yagambye byeyogedde naye naffe twagala muddamu nti okusinzira kubaka obw'okutiisatiisa bwe yasindise ng'abusindikira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda baagala enkyukakyuka. Ndi wano okujjukiza nti ekintu n'okukyekola Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola kiri mu mateeka ga Uganda amawandiika obulungi. So statement gye wakoze eri bannayuganda obatiisatiisa n'ogamba nti babuuze ADF oba Al-Shabaab sebo kya bulimba kati kankunnyonnyole wano. Ekigambo kye bayita Allied Democratic Forces eyo kibiina kya buyeekera Museveni kye yeeteerawo. Allied Democratic Forces kibiina kya buyeekera Museveni kye yeeteerawo nga bwe yakuliyetinga Koni bwe yakuliyetinga Alice Lakwena ngera alo group bwe yagikuliyetinze vyewo vaya mukula ali mu gavumenti Chris Magezi. Allied Democratic Forces, a label group, was created by Museveni himself, as he used to do previously. He created Joseph Kony himself. He created Alice Lakwena himself. He created the Arab Boys, which group was led by the so-called Mukula. Captain Mukula. You understand? So Allied Democratic Forces, the leader of Allied Democratic Forces, who is right now in Luzira prison, tried in a civilian court. Wairo Machete, Eddie Mutwe, Wayusa Mufumbio, Smart Wa Bobby and the others are tried in a military court. Are you a fool or Musiru? Watch Kubangono, Akulia ADF, Musajja wa Museveni, aina mutwaingira mu civilian court. Choka banansi abayita mu constitution okunoonya obuwanguzi okukyusa government mu bagezesa mu court y'amagye oli musiru. You think we don't know who funds and who funded the Allied Democratic Forces? It is Museveni under Jamiri Mukuru alia nanywa nagenda ne makage n'abafamily nawujja n'ekiwojjolo lwe mwagadde omuleta mu court ne mujje mugamba Jeruzira ng'emisana asiba abera ne families ne business stable yo olusuloza tusidu basiru tugenze mu maaso. Al-Shabaab gye tumanyi nabawadde information which ne bagamba nti Al-Shabaab Museveni kennyini atwala amagye ga Uganda nga tegali ku mission ya African Union ne ya UN n'agatwala n'agaguza government ya Somalia abasigaddewo ne babateeka mu Al-Shabaab. Ekyo public nayo njagala ekimanyi. So when you talk about ADF and Al-Shabaab, Al-Shabaab is Museveni. Tugenze mu maaso. Giving a reference point of Al-Shabaab, the so-called peacekeeping mission in Somalia by UPDF and other regional countries' forces only profit that rockets the dictatorial leadership in East Africa. Mukuru, bowa ekyokulabirako nga Al-Shabaab. Joyise nti Al-Shabaab bayekera Somalia. Ne musindika abana bafe bagende bakume mirembe mu Somalia. Njala kutegeeza nti UPDF Gemuyita regional country forces eriwo kulwa byanfuna bya Museveni era bafunamu ssente nga bayamba Museveni okuba nti afuna ssente okutunda amagye gaffe mu East Africa nga yennyini yeekuliyetingira obuvuyo. Ekyo kitegedde kanjidde mu luzungu engeri gy'ogamba wali ADF n'ogamba Al-Shabaab kati kanko reference. Giving a reference point of Al-Shabaab, the so-called peacekeeping mission in Somalia by UPDF, the regional countries' forces only profit
profits the lockets of dictatorial leadership of Museveni in East Africa. Ndozo kitegedde. Yensonga lwaki amagye gaffe gali e Somalia, gali e Tanzania, gali e Burundi, gali e Rwanda, gali e Congo, gali e South Sudan. Ndozo tegedde. Kulisibusibu tugenze maaso. Example, Museveni has taken advantage of Somalia civil war to profit him through deploying UPDF on fabricated lies. Nyandi yosoferi tibahabula mukama wo ayeyambisiza omukisa gw'obutabanguko obuli mu Somalia okufunamu ensimbi ezitotogana ng'obukolwa kwe kusitula amagye gaffe n'agateeka ye Somalia ng'asinzira ku bulimba obujingirire to the Western powers. You continue funding him an escalation of war in Somalia, in Somaliland, so that he should maintain so that he can maintain his protected relevance in destabilization Somalia. Eba kugamba nti mwe bwe mujingirira obulimba ne mutwala amagye gaffe e Somalia ne muwuddisa ensi ziri ennene ezibateekamu ensimbi ngene mwongera okuteeka ebinzaali n'omunnyo ne butto mu lutalo lw'e Somalia nga mwagala kusigazaayo amagye gammwe n'obutabanguko musobole okufuna ensimbi ng'ate mugezaako kuteeka eggwanga lya Somalia mu butabanguko mufune ensimbi era kyekiriyo ngeri bavaayo bajja mu Uganda bwe batwala amataka ga Bannayuganda. I kindly ask all Ugandans to tag here United Nations, African Union, and United States of America, and several other missions founder or envoys in Somalia. Njagadde montagingire ekitongole kikwasaganya amawanga gonna mu nsi yonna saako ekitongole kikwasaganya amawanga ga Africa saako n'eggwanga lya America n'ensi endala ezivugirira Museveni mu ggwanga lya Somalia. Ulira. The funds you willingly send to fund and end the long-standing civil war in Somalia is rather being and mismanaged and embezzled through corruption-related scandals. Ndi wano kutegeeza Bannayuganda nti ensimbi ziwa Museveni ng'abasajja bano babinyonkondo batonye mmoli naddala ensi eza waggulu zisindika ensimbi zisindika mbu balwanyise n'okukendeeza olutalo mu Somalia. Ndono bategeeza nti entalo zino zonna mu Somalia ziteekerawo Museveni olw'ensonga n'ensimbi ze muwa zonna azikozesa byayagala ng'agezaako nnyo okuteeka obutabanguko mu ggwanga eryo nga ziyita mu mitendera egy'okubba n'okubuzaabuza ensimbi z'omuwomusolo mu Uganda kye tuyita corruption scandals mu Uganda saako ne mu gye lya UPDF. Era abasirikale bonna munadde ne mukola okunoonyereza bukyanga entalo za Somalia zitandikawo. Abasirikale bonna mwalina okusasula $2,000 nakati essaazi bakomeko bafuna $300 1,700 lwalagawa. Bw'ova ne ku 3 byennyini abamaze emyaka tebazifuna n'abasembayo bana basembayo abasirikale bonna bali mu kalamoja gye baba deployinga nga bamaze emyezi 8 tebafuna ssente zaabwe n'abalala basindika mu ambush ebabatta. As far as UPDF concerned, the troops don't eat up standards as you founder expect. The funds are instead channeled into personal gains. Mwe abavugirira omusimbi guno mbumuvugira UPDF eri Somalia. Abantu bano bambi tebalya bulungi nnyo nga mulina obbalisa nga amagye magali mu nsi zammwe. Kale tutegeeza mwenna abavugirira ensimbi zino mugezeeko nnyo okwetegereza nti ensimbi ze musindika abasasi ba UPDF tebalya basula bubi, tebasomesa baana baabwe, tebadda na waka, abakombekoze bafiiriddwe nga ne famire zaabwe tebaziwadde ensimbi ziva mu kufa kw'abantu baabwe nti ssente zino zonna zikola bintu bya Museveni nga ye wabyagala okusinziira bwe yapulaninga. Tugenze mu maaso. When the UPDF authorities learn about that, you would come into inspection of welfare and troops. It is at the point when they duly prepare nice and delicious dishes of the meals for the troops. Nga bulijjo bwe muvaayo kujja okunoonya n'okulabirira ensimbi zammwe gye ziraga ntegeeza amawanga amanene. Olunaku munnange lwe munajja nga mbalaze mukola ensobi emu. When you want to cut Museveni off side, please don't inform him that we are coming to inspect the forces. No. Because the moment you inform Museveni that we are going to come to inspect the forces in Somalia and other regions, you know what Museveni does? No. He dresses those troops well. You understand? He dresses those troops well. They cook nicely. They feed them well.
They inform them whatever they are going to ask those troops. They have to answer questions without blackmailing or exposing the government. And they said the leaders who are going to answer the questions, not the troops. No. Museveni said some individuals who are going to engage in conversation between the forces and the inspectors from African Union, UN, and USA. But if you want to get Museveni and expose him, please don't inform Museveni that we are coming to Somalia or we are coming to Congo or to South Sudan. No. Just abduct, come once and invade. You'll get to know the truth about who is Museveni and what he does to the indigenous serving UPD officers across wherever they are, most especially East and Central Africa, to get the mass. So, mbategezeza ko mutegere bulungi nnyo. Kola lunaku babambaza bulungi nnyo, babaliisa bulungi nnyo, babafumbira emmere ewooma, mwene mujje ne musanga abantu abali happy kumbe balina ebizibu bingi tebasobola kwogera ekyo mukitegedde. But after the departure, they resort to the normal average meals that negatively impact their health. So the day you come to inspect, you'll find the situation is normal, the troops are well fed, they dressed well, you think they are well off, but after your departure, they resort to their normal average meals and negatively impact of their health. Bwemba muvuddewo abantu bano baddeyo ku mbeera zaabwe za bulijjo n'emmere gye baddayo okulya yeri ey'embwa yennyini era ne badde mu mbeera yaabwe mbi ennyo etawoomesa ddugobessaako n'obulamu bwabwe. When you send funds purposely of the new weapons and equipments, the government of Uganda brings those from Uganda made in Nakasongola, which it displays for inspection. Thereafter, when the envoy are gone, they transit them back. That money is embezzled by Museveni Group. So US, UAE, US, United States of America, African Union, and UN, please listen very carefully. When you send funds for purpose of new weapons and equipments, the government of Uganda, led by Museveni, brings in those weapons from Uganda made in Nakasongola, which it display for inspection. Thereafter, when the envoy leaves, they transit those weapons back to Uganda, and the government of Museveni embezzles the money. That's how Museveni operates. Nti ensi zigenda ne bwe zijja okulaba n'okusindika ensimbi ez'okugula ebyokulwanyisa. Museveni kyakola ng'ajja ebyokulwanyisa bye bino birugoojamye ng'abitwala abiteeka baagala obbirabira ng'abaga bino seerezi mwatusindikidde bino ebyokulwanyisa bye tuleese wano nga bigenda kukola. Wabula abasajja bano bamala okulambula ebyokulwanyisa bino waita akaseera katono nga bagenze Museveni ng'ebintu bino biddamu abivuga nga bizzayo mu maka ge aga Uganda nga ssente akwavula. Kyovula nti amagi yabagamba bizinensi ye era no yadde nga ali mu addressing public yabagambye, for us we don't care well-being if you sleep in Busisira or in tents, we don't care as long as we buy guns. Kati kino kiwa answer entuufu. The allowances that are meant to be paid troops on time, these funds are once paid to government in Uganda. Museveni deliberately delays to pay UPDF troops as he instead banks the funds on fixed deposit account approximately 2 years to go, approximately 2 years to accumulate his interest, and that's why several complaints have been on with UPDF soldiers all over delayed payments. So African Union, United Nations, United States of America, please hear this. The allowances that you are meant to be paid to the troops on time. These funds are once paid to government of Uganda. Museveni deliberately delays to pay the UPDF troops as he instead banks the funds on fixed deposit account approximately for 2 years to accumulate interest. That's why several complaints have been on with UPDF soldiers delayed payments. Ensimbi saako n'obusiimo
obusasulu amagye ga ggwanga ga UPDF agawangalya mu bitundu ebyenjawulo ddala Somalia. Essente zino zituukira mu budde. Naye Museveni Nyande bw'azikwatako ne banne, sente zino bazitwala ne baziteeka ku bittavu byabwe ne bazisibirako kumala emyaka 2 nga bazaagalamu agoba. N'okujja essubi bannannyinizo obutabanja buli abanja bakuba ku mutwe nga mmese. Era sente zino abaana bangi bavudde nga beemulugunya ku nsimbi zaabwe zino okumala emyaka 2 bweddu nga tebawa sente zino. Yensonga lwaki nti abasirikale bano bali mu mbeera mbi bwetyo. Tugeze maaso. Allowance meant to be given to troops monthly are instead swindled by the top commanders of UPDF troops, leaving troops vulnerable. African Union, United States of America, and the United Nations. Hear this message. The allowances you send are meant to be given to troops monthly are instead swindled by the commanders of UPDF, leaving troops vulnerably. Ensimbi abasajja bano zibasindika okuwa amagye ga Uganda buli mwezi. Abasajja bano bazikwata wattu abaduumira amagye bazikwata ne baziteeka ku bittavu byabwe ne bazikola bye baagala ne kireka amagye gano nga gayagga basajja batunga empale tezikyabatuuka abaana babe tebasoma tebakyala tebakyakola na kintu na kimu ekimenya amateeka. To all envoys or funders in the missions of Somalia, you are aware that each soldier in UPDF cuts funds for war combat uniform. To all envoys or funders in the mission of Somalia, are you aware that each soldier in UPDF is cut funds for the war combat uniform? So, African Union, United Nations, United States of America, hear this message well. That the money you sent meant for each UPDF serving officer in Somalia, Museveni and his commanders, they redact money for the combats they put on. Each UPDF officer in Somalia is supposed to pay for his own uniform, and that money is deducted on his or own monthly income. Can you imagine? Buno baka bugende eri UN, African Union saako ne ggwanga lya America. Mbategeeza nti abasirikale ba UPDF bemusasulira ensimbi mu Somalia. Mubadde mukimanyi nti serize mbasindikira ez'omwezi. Buli uniform gye bambala sente bazijja ku musaala buli uniform bazijja ku musaala gwabwe. Mubadde mukimanyi. And that is wrong and it's against the law. In simple terms, UPDF officers buy uniform from their personal entitlements to get the mass. Hear this. In simple terms, UPDF troops buys uniforms from their personal salaries, not from the government of Uganda. Njalo tegeza bana Uganda n'abazadde abazaala abaana bano. Abaana amune bajjanga basiwufu balinga embwezi eziri enkoto w'ekyoto. Basajja batubala ebizibu bingi. Ne uniform gye babeeramu sente bazijja ku musaala gwabwe. Era bakugamba wano nti sente zino baba bazijja ku musaala gwabwe ate yo government egamba nti bambaza uniform ekintu ekitali mu mateeka. Tugenze. Soldiers lose from their allowance approximately 1,000 soldiers lindako. Soldiers lose from their allowance approximately $15,000 on uniforms each soldier or for each soldier. Ulira kano buli musirikale yenna ali Somalia saako ne basindika. Abasirikale bano bafiirwa ensimbi zaabwe ndowooza sente zino bazisala buli mwezi ogenda okwekana nga bamugjeeko mutwalo gumu n'ekitundu ogwa America ku uniform mwezi buli musirikale ebbanga lyamalayo. And it's because as soldiers, since they have no say, they resort to painfully receive that given
at the mercy of the government of Museveni. Olwokuba nti abasajja bano tebalina bwogerero bakomekkereza basirisiza nga tebakkiriza kwogera kigambo n'ekimu bambi ne basigala nga balina obulumi mu mwoyo nga balina kukkiriza busente buno obwakanyeebwa bwe balina okufuna okuva mu gavumenti ya Nyandu naye nga ssente zebakolerera entuufu Museveni zonna azisigaza. Tugenze maaso. There are many more challenges UPDF troops are facing as extorted by Museveni and his government, which you as envoy need to investigate throughout. Mwe abavugirizi b'omusimbi naddala maje ga UPDF agawangalya mu nsi ze mwagala gakolemu emirimu tubona okubategeeza nti abasajja bonna abakazi basanga ebizibu bingi nnyo mu mbeera embi gye bayitamu ate Museveni ensimbi zaabwe n'azibba n'aziteeka mu mikono gye n'azikozesa ng'ayagala azikola byayagala so nga ate kimenya mateeka abantu bano balina ebintu bingi nnyo ebaluma. Over to you, Chris Magezi. Magezi, don't be arrogant to threaten Ugandans by referring them to as ADF or Al-Shabaab. Chris Magezi, the army spokesperson appointed by Muhoozi Kainerugaba, the son to Museveni. So don't dare using your small head with a small brain to threaten Ugandans by referring them to ADF or Al-Shabaab. It's under their constitutional right to demonstrate of supporting their candidate. Under the Constitution of Uganda, elections are arranged in peace and they choose their own leader. Ask your boss Museveni, why does he arrange elections when he fears to be defeated? So don't dare fool Ugandans and intimidate them, referring to the ongoing elections and threatening Robert Kyagulanyi Ssentamu because he's leading your boss. You refer to him as ADF or Al-Shabaab. Just go and eat your mother something, period, to against the mass. First of all, Chris Magezi and all ADF is Museveni's himself for many years, as well as AR elbows, not corny, as he alleges to be stupid to compare military groups to Ugandan native to determine their capabilities. Against the man. Chris Magezi ne mukama onyandi yeso feri mulekera okusiroza banna Uganda gamuloza basiru nnyo. Emyaka giweza gize mingi nnyo. Ekibinja ky'abayeekera bakiyita ARA, ekibinja ky'abayeekera so si koni kubanga koni nga bamwogerako ebyo bya kisiru era tobyogera ku bibinja by'abatujju Museveni bye yeetandikiddewo ng'alwanyisa banna Uganda so si nga gobolooza bojja okutiisatiisa. Okitegedde bulungi nnyo banna Uganda balina obuyinza yensonga lwaki muteekawo okulonda. Chris Magezi, don't forget with your dictator that Ugandans have made what you are and the entire military group of Museveni. Chris Magezi, teweerabiranga munnange buli lw'ozuukuka njagala ozuukire ku side y'omukono ogwa ddyo obutali gwa bisiraani. Ne mukama w'ennyanja yosofeeri nti temutiisa bannayuganda biba bafudde kyemuli. Singa si bannayuganda Museveni teyandibaddewo. Singa si bannayuganda Chris Magezi olina mulimu ki ng'otaddeko uniform esi kusabinga bannayuganda. Kale tosirwola ng'ageze mukamu gwanya okwesangula ate n'owandika ku kisenge ng'obatiisatiisa ng'ate ne ssente z'olya nezowako omukazi ono ogulya abaana b'engoye ssente ziba mu musolo gwa bannayuganda abakusasula nga baagala okukyusa eggwanga lyabwe. Ompulidde bulungi nnyo kuba bakufudde ekyoli. Tugenze mu maaso. UPDF must be people's army, not personal property of you or Museveni. Chris Magezi njagala kutegeeza nti ejje lya UPDF lya bannayuganda bonna so si lya muntu ng'ekintu ekirala kyonna nga Museveni bw'akitwala. Nnyongera okukujjukiza. I want to promise you that one day you will detest the anger of Ugandans, and it is the moment you will know that your capabilities on Ugandans is zero. Chris Magezi nyongera okujjukiza era nkusuubiza nti olunaku lujja kukyalimu nga bwe lujja bwe tulusubira essaawa yonna. Munnange ojja kulozaako ku bukambo bwa bannayuganda ng'obudde butuuse obudde Rwanda era osobola okutegera bannayuganda obusobozi bwabwe obawe mu constitution ya Uganda nti gwe ne Museveni temulina kye muli
just mweyambisa butujju okufuna kyemuli nenga muli zero. We also know the rule of Musevenism been by threat and fear, insulting kanjiddemu ffenna tukimanyi nti enfuga y'amateeka etiisa nnyo Museveni ne Museveni n'atiisa bannayuganda nga tagoberera mateeka ng'agezaako nnyo okuteeka obutali ng'agezaako nnyo okuteeka okutiisatiisa bannayuganda balowooze nti waatali Uganda tesobola kubeerawo. Twongera okujjukiza Museveni, Uganda was there before you and Uganda will be there after you. So whatever you are doing in family, get to know that Uganda was there before Museveni and Uganda will be there after Museveni and his family. But the question is, after Museveni, what is going to happen to his family? Because the public now knows who's the enemy number one of the Republic of Uganda, that is Museveni and his family. And there is no way how Museveni is going to escape all the criminality and all the atrocities he had committed in Uganda, because people with the history and information are still at large. Just they are hiding for their safety. But very soon, the world will be shaken after hearing the information of all Museveni's criminality, which he had committed against the will of Ugandans without using any kind of law in Uganda. Bongera kujjukiza Museveni nti munnange obudde obukutte ekikutte obudde kinaatera obbuta. Naye Uganda yaliwo nga Museveni tannajja, era Uganda egenda kubeera Museveni ng'avuddewo, naye famire ye naye bagenda kubeerawa olw'ensonga nti bannayuganda bangi nnyo basirikidde information gye balina era nga beekwese okwetola ensi yonna nga balinda ekyosi kiyite bajja kufulumya information mujja kutya erage ebikolobero bya Museveni byazaakola ebbanga lyonna. Olaba kati abamu bakyasirise muli mu kwesalira byayi nga mugezaako okutiisatiisa kati singa munaamuvudde mu gavumenti mugenda kuzzaako ate ng'obudde butuuse tugenze mu maaso. Stopping threatening Ugandans because they are the one feeding you and your family. Mukulu Museveni mutabani wo sali musale ne Christmas mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda, kubanga watali bannayuganda mugenda kulya luddawa, kubanga bannayuganda be baliisa famire zammwe naawe kennyini be bakuliisa. Tukere enkya nga bannayuganda bonna tebaliiwo, nga waliwo Kulisi Magezi, Muhoozi, Sali Musale ne Museveni nga bannayuganda bonna tebaliiwo, nga tewali n'asasula musolo, mugenda kulya luddawa nze mbuuza. Tewali. Tugenze maaso. You are nobody without Ugandans, but watch the space. That is the sweet moment from Museveni and his military group coming. Mukulu Kulisi Magezi ne banno obaka mbulidde bulungi nnyo mulekera okutiisatiisa bannayuganda. One, nyongera okutegeeza bannayuganda nti tebayi muntu akutiisatiisa ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'oluberebe 2025 genda olonde bungi mugende mujje bukonge bwammwe teri agenda kutiisatiisa. Nyongera kikutegeeza under the instruction of US, Canada, UK and European Union, they instructed Museveni he should not shoot any civilian who is exercising his constitutional right of voting. Muganda wange togeza n'olwana n'omusirikale yenna ku lunaku lw'okulonda. No. Genda olonde, okakuume, okabanje, otambule. Tulwana musirikale. Don't interfere with any soldier. Your constitutional right is the celebration. Demand your victory. Kabulaza togeza mbo oyingira omusirikale omukuba. No. Leave him alone. Let him shoot you. Nga toyina musango. Everyone is going to face the consequences. Muganda wange kera ngena kuza omwezi 15 January olonde. Tebayo muntu yenna akutiisatiisa. Ompulya bulungi nnyo. Tebayo muntu yenna akutiisatiisa ku lunaku olwo. Genda olonde. Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje, kalwanirire. Nkiddamu nga 15. Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje, kalwanirire. Kubanga egonzera okuba okulonda okusembayo. Lwaki kugenda okusembayo?
Bw'olaba Museveni essaawa zino ali mu kutya n'adiployinga amagye nga kiri against the law. Bw'olaba Museveni essaawa zino ng'awosabye Bamukama okugyamu bakaba national platform nga n'okulonda tekunnatuuka. Bw'olaba amagye agalina okukuuma ensalo gayingidde mu kalulu gatiisatiisa. Genda osome ekiwandiiko bya Chris Magezi kyewandiise ekyo message zonna ezirimu za kutiisatiisa. Museveni tolina robotinage. Mu UPDF tolinamu robotinage, olinamu human beings. Which human beings obadde obabbidde emyaka 10 tosobola kusanga indigenous serving UPDF officers nga ine UPDF nga adde afuna omusala nga ine ennyumba bisenge 3 ne futi 13. Togenda kusanga mwana wa UPDF nga badde afuna omusala nga alina futi 15 nga n'ennyumba bisenge 3 nga yaggwa bulungi nga n'abaana basoma lwaki kubanga yamanya wabagaggawaza tebagenda kukola nga bw'ayagala. Ye mbadde mukimanyi kambaddemu nakano mukategere mbadde mukimanyi Museveni kiyakola bannayuganda mutayagala bagaggawale tasobola bafuga kiyakola amagye kitya tabasasula musaala gumala ane bagubaguze gwa bitundu nga kinaagala mubeere ku maseye kubanga bono bango oyina ssente n'ozimba amakaago n'okola ne project ojja kuba tokyagendera ku biragiro bye. Kati n'amagye gennyini egateeka mu mbeera y'Abannayuganda nga tayagala bagaggawale nga buli kaseera bagenda kusindika commission naye nga yaafunamu nga takusasula musaala kati bambo olina kubeera ate nina omulimu ono ndi wa UPDF kati naakola kawampite ekyo nakyo yakikola n'amagye mubadde temukimanyi yakikola atya yabateeka mu magye omusaala bawa mutono tebasobola okukolamu kintu gujja kikeerezi gujja bagusaze kati bambi nga balina kusigala ku maseye bwate bwakikola. Bw'oba olina muganda gaakola mu UPDF mubuuze omuyibeyogedde bituufu kubanga yamanya nti omusirikale omusasula obulungi tajja kugenda mu ntalo tasobola kugenda mu oli alina ennyumba ye alina akamotoka ke alina bizinensi omugenda genda e Somalia agenda kukolayo ki. Omutwale mu ntalo z'ekisibo nagamba gye yagateeka mu fix n'agateeka mu nkola y'Abannayuganda gye yabateekamu baavuwaze basigale awo nga ne bumuwa 2,000 agamba thank you very much. N'abapoliisi n'abakola bwe batyo n'abaprison n'abakwala bwe batyo genda okinoonyerezeeko nekyesaagala bagamba leka nkibasuneyo katono. Waliwo ebintu bino biri ku sayidi 2 naye njagala ompulirizeeko bulungi nnyo. Njagala gwe kennyini olondeko sayidi ye entuufu. 1 abasajja bano bakola effujjo nga baagala tusituke before nga tetunnafuna kye twagala bakyagala. Lwaki bakyagala? Mbuba kuba ffe tusobola okufuna obusungu tusituke. Tusitukira kwani ku nnyoko kwani? Mbuuza mwaba tukuba mbu tusitukire ku nnyoko tusitukire kwani? System gye mukoza mbokuba Bannayuganda banyiga enno eri very simple. Spiria wako tumie against your will mukube essasi mu office aveewo oyo spiria ave onoonye omulala. As simple as toko Bannayuganda migombo oyagala basituke what if they don't? Spiria kuwadde order mukube essasi aveewo then tumanye nti musobola. Negoga Munnayuganda mukube emigombo agenda kunyigira ku kyani gwagenda okunyigira na kinyusi ki era amanyi okolera ani. Gwa UPDF akuba omwana emigulu wa poliisi mbo mubakube banyiige basobole okwekalaka tuwekalakasiza kwani ku nnyoko ku kitaawo. Poliisi ejjudde Banyarwanda, amagye gajjudde Banyarwanda, prison ejjudde Banyarwanda, state house y'Abanyarwanda. Tukube nga tunyiiga tusitukira kwani gwe tusitukirako tugende ne mu kalulu 15 December January. Fege tusitukirako tugenda 15 January 2026. Kati mbabuuza mutu kuba emiggo lwaki akuwa order efisigo okuba essasi n'omulikango omuggyemu obwongo.
Fena tujja kumanya muli banyivu niyo fo tukola kata emiggo tunyigira ku nnyoko anigo abalagidde okutukube wakigo okubesasi netumanya nti munyiize ku lukulu kwaffe. Yes, genda okwate mundu okuba omusajja akuwadde orders enfumbu bwakube ngusime basituka tugenda ayafa okusituka 15 January so ku bintu mutukube wanu babu tuyamba ensi yonna emanyi nti mu Uganda teri democracy abantu babakuba abali mu campaign ife kiba kituyamba ne tugenda kusitukira ku bintu bya kisiru. Videos zonna tuzirina fe mutukube tusituke muwambe fe mutukube twekalakasi muwambe tujja kusituka nga 15 nga biri mbuyinza bwaffe. Ekintu kyonna ekitali mu 15th January don't dare. 15th January is the D-Day. Mutukube emiggo mukole kye mwagala mukole fujjo teri agenda kusituka olw'emiggo gyammwe nno tubalinze wali mu ntabwe. Aho tuvudde wakati kanfundikira akatambi kano ngenda kujja olweggulo ku ssaawa 2 nga bulijjo njagadde okukola video nobazzamu amanyi nobategeeza tewaba kutiisatiisa ku kintu kya bendera ya Uganda owa flag. Oyina right ebeera ne flag wonna weyagala mu Uganda kasita oba ng'oli ku ttaka lya Uganda tu. Bendera ya Uganda sebateeka atugamba ogipromotinga nupu kye tukola ate agijja wogitadde yatajagala kubanga ali against the law. Mugambe bikazi bya NRM n'ebisajja bya NRM nti mwabajja bendewera abantu gye bazitadde mwe muli against the law. Etteeka lirikirya nti any Ugandan you are supposed to promote the flag of Uganda both local and international. Etteeka lirikirya nti bendera ya Uganda munda Uganda kikakatako gipromotinga ewaka n'ebweru nupu kyekola. Ekiruma Nyandu nti kyeyalina okukola teyakikola nupu yekikoze. Do you copy that? Kyekibaluma tebasobola kuddamu owuninga kubanga bo kyabalema kati ffe tukikoze kyekibanyiiza. Ensonga lwaki bawandiika amateeka gali mu 1962 ge babeesingako kubanga ebiseera ebyo bendewera bazikolanga mu ngoye za kotoni nga ne langi abaali bazikola mu birangi biseera ebyo langi zaali zipeeruka nga zinaabuuka. Kati nga booleka bendera mu nkuba nga ya kotoni ekuba bwetonya kotoni asobola kotoni afa ne langi neefa bendewera neefiira ddala bwetyo kyekyagigisangayo. Kati mu myaka gino bakozesa siriki ne polista okukola bendewera oba bendera wa flag ne langi ennaku zino ezikozesebwa ziri origino enkuba ne bwekuba bendera tesobola kukyukako esigala weeri. Nange ne nkugamba mbulizo wa NRM under which law emugamba nti independence ya Uganda etandika ssaawa 2:12. Independence ya Uganda etandika 2:12 erina okubeerawo forever. All the national flags are supposed to be raised throughout kubanga the country is independent. As long as the one who holds Ugandan flag is a Ugandan, it is under the constitution of Uganda and it's under the law. Do you copy that? Chiri mateeka ga Uganda. Mubagambe nti badde bafune flag ya 1962 nene yeroza njawulo nnyo. Yensonga lwaki mu nsi zonna bendewera zeewo bakubuli territory bendera nene bwezi tebazijjayo akuba bakyusa material. Ndawano ndiba ntambula ndoza n'enkya ku Mande enkya Mande ngenda kufuna weziri nziri coding mbalage nti kye bayita independence bendera kuba etonyeta tezivaawo kuba kyekiraga okuyimira kw'eggwanga nti eggwanga lyetongodde. Abali mu America mu kimwe buli nju alina flag, buli muntu alina flag. Flag ali muntu waddembo giteeka ku ttaka lya America, ku ttaka lya Bungereza, ku ttaka buli nsi yonna
Kati gongambo otya bobendera Uganda ekimenya mateeko giteeka awantu mu kifo ekitali authorized nga wa ekibaluma mwasoma constitution gibasinga bali against the flag for us we are promoting the flag okitegede mu 7 and 8 they are against the flag national platform is promoting the flag so now tuli bwetuti they are fighting against the promotion of the flag ate fe tugi promoting kakibatabudde so bendera yensi tebagijjaayo buli border entry yonna yeggwanga bendera tebagijjaayo kubanga obusiru bwabwe bw'ojjayo bendera bwoti kitegeeza nti eggwanga liggyeeko obwetwaze bwalyo njagala oyo omusiru w'omu wa mugambe atulage ebendera ya Uganda nga bagijja ku kisaawe Entebbe oba ku border entry yonna eyeggwanga bajjako bendera ya Uganda ku saa 12 oyatuga nti all of border entries in Uganda zirina separate article mu constitution ebaga nti bendera bazirekeyo naye kyeyayogedde oyo omusiru yabadde kollo ask the NRM goons. Is there any different article in the Constitution which allows the national flag to be removed at 6 and raised at 8? And the same article which allows the national flag to be raised throughout on all borders entries in Uganda? Ngebera 24/7 mwaka which amateka ganjawulo. Amateka gigamu just bakatara ku border entries e Uganda zonna bendera zibirako 24/7 throughout. It shows the independence of the country. Nekiraga nti wano oli muyingidde eggwanga Uganda. Bw'oziggyako hakati eggwanga liri shifting and lifuuka lyani. Bannange tusinkane ku saa 2 mungambire Sheikh Gugwa mukwasi ngafundikira mungambire Sheikh Gugwa mukwasi party tunjirina naye mu mugambe Lumbuye yakugambye nti ebiga byayogera si bibye bya concerned citizen kana ate bwaba yavumye nze ate sinnamukwata kono lwali nzijala ba concerned citizen n'obujulizo obupya ne wayina dancing hall nzija nawo buli kimu kyonna n'obujulizo obupya Sheikh Gugwa bakutaaga bagenti Lumbuye yakweta ko saa 2 nze ndalese concerned citizen n'olwali nzija ne concerned citizen nze sinnakukwatako ng'omuntu kennakukwatako ojja kutegeera n'olwali nzija n'obujulizo obupya nga nzija ba concerned citizen to prove the information I released yesterday. So Sheikh Gugwa ojja kuba bulungi nzi ku saawezi 2 ne bebe ku saa 2 nzija kubanga simanyi alikambiyo so simanyi academy nayo siyo mwabanzi be information nzija nayo okitegedde bulungi nnyo lwaki kubanga ono gwe twogerako yali president yamyuka ambassador wa Uganda wa Saudi Arabia. So ali influential naye mumenyi w'amateeka era mwogere Lumbuye yakugambye n'ogenda mu vetting committee mu parliament yagende ku masa ya Museveni nga amaze okugamba nti amonge oyo ayitewo kubanga teyayina mpapula ng'olwo lero yabagamba nti bw'ayita ku vetting aba amaze kubanga ali mu kooti alinawo emisango egiri mu kooti ejalukwata gita singers kati njagala yasamye mpola nze ne Lawrence nzijala ba concerned citizen wabula nzija ne wa concerned citizen ne bwana asukako wasukka nja kujjanga chemical ali original kati nkomona ba concerned citizen mu party 2 kusaawezi mutagenge Gugwa owalukwata gita singers kusawa 2 nkomawo wano nchade ba concerned citizen sinajja nze nkube bwe najjo nja kuntegera kuba ne misango mu kooti je ate nakugambye nti okwata baana abato sinna kugamba bakazi gulwadde bokwata abakazi nakugambye okwata baana bato so si bakazi abakazi olwadde bo bakwata ne nakugambye nkomone ba concerned citizen lwaliro mu party 2 ku sawa 2
nze bwe najjanga nzo ojja kumpulira kubanga basada okwata obeerote mu lukwata gita singers nze nakugambye my concern kwata abaana bato bawala so si bakazi kati lukwata mukwasi kala amanya gama pye shake gugwa mukwasi tumuwadde mukwasi okuva n'olwalero ye shake gugwa mukwasi sawes b nzija video wedde